ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. आज आमगे चॅनल आरी चंद्रमा बिजूर यूट्यूब चॅनल आरी एक नवीन पावणे आयल्या. तिगेला हांव कितके दिवस इंतजार करता आशिल्ली केन्ना येता एटलास ती आयली आनी पकडले हांव तिका आनी आज तिगेले इंटरव्यू घेवचेस तिल्याक आमी बातचीत करचेस. तरी तिगेलें नांव गांव तीची सांगप कळ्ळें. शी इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस पावणी कळ्ळें न्हय. मोस्ट प्रेस्टिजियस सो स्वीट. आनी तिगेले विशयान तिल्याक खाण आमी जाणून घेवया आनी ती पळयना पूण तुमगेल्या मनान कसले विचार येतात पळय. आय बेट यू वील नेवर थिंक ऑफ वॉट शी रियली इज. कळ्ळें. तुमगेल्या मनात आनी कलकलपुरो विचार येवच्या पावता ती अशी आसा तशीच म्हणून. तर ती कंप्लिटली डिफरंट आसा आनी शी इज गोइंग टू शॉक यू नाव. ओके ओके माय डियर. सो प्लीज लेट्स स्टार्ट विथ युअर in Karnataka society we know her as Vasanti Nagarkar's granddaughter. जावो अपर नागेली चल्ली होच तिगेलो परिचय. जर ताजे पशी कल्ले आसा म्हणून ती लेफ्टान जाणून घेतलें. Let us first start with your name. Okay, so Pachi, I am Sachi Kopikar. Born in Bombay, rather hang Karnataka Society tuji Dr. Anil Kopikaran clinic antu I was born. Atil Kopikar. Yes, sorry, Atil Kopikar. And schooling magala right since kindergarten to 9th standard magal schooling zalya Punantu in St. Joseph's High School. 9th in 2000 when I was in the 9th in 2010 we shifted to Nasik. So Papa changed his job. Acha. And third thavnu magal 9th 10th 11th 12th I completed this education from Nasik. So you did from two places. Yes. Okay. And I used to like a lot of art, crafts, and Arjun mak ek toy set hand dilel wooden. तुझ्या घरान कोण कोण आसा ती म्हळ्यार फॅमिली व्हॉट अबाउट युअर मम्मा So पप्पा. Amma, Papa, my Papa, my Papa's Amma, Amuma, she stays in Karnataka Society, but still Yamch Mihir is my younger brother. He's 3 years younger than me. So he has completed his mechanical engineering from Don Bosco College. Okay. He was working in Nasik for the past 2 years. After just 2 weeks ago, he's left for Australia. He is in Melbourne University to complete his MBA. Okay. So that is 7 of us, family. 6 of us. 6 of us. And your Papa stays with you. Yes, so Ajju passed away in 2018. Till then, both of them were staying in Pune. And after that, we brought her along with us to Nasik. So she's staying with Amma Papa. And what is your mama doing? Amma is working in Union Bank of India. Achha. And Papa is working with a company known as Asia Brown Burberry in Nasik. So you tell me, in spite of, if I know of your hobbies, they are very, very girl oriented. Yes, true. Girl oriented, girly hobbies. Then what made you think of choosing this career? And by this I mean I want you to tell what career. So I'll start with what I completed. My educational background, I'll start with that. I always liked art and craft, hobbies, all of this. So 10th to 12th astan I told Papa mak fashion designing karche. He said no way, nothing doing. Fashion designing is either you're at the top or you're at the bottom. There is no in between. So tu kala wingad kar. I said okay, then I'll do interior designing. Mak tantu interest. So he said okay, na tu interior designing hai karchna, you do architecture. Because it is a professional degree and interior design is an allied subject of architecture. चलो. So that was a 5-year course. Hangash tham केला Rachna Sansad Academy of Architecture. Sorry. 5 years course झालं मगर. Then 2 years I worked in Bombay itself. अच्छा. दोन bigger firms and as an architect. अच्छा. So you are an architect also. Very good. Multi-personality. आणि म्हाका कशें आशिल्लें ना मगर आजू आम्हाल पप्पा वॉज इन दी आर्मी. सो आणि आम्ही सान आसतना स्विमींग स्पोर्ट्स त्या चालूच असतात. सो आम्हाला ऑलवेज अशी जोकिंगली म्हणतात म्हाका मिहिरा की अरे नेव्ही जॉईन करा ती. सो तेन्ना मी अशी जोक म्हणून घेतला.
And then How old were you when she used to say that? 10, 11, 12 अच्छा. back in school. मग ती अशीच म्हणटाली मिहिराक म्हणटाले मिहीर वच रे तू गर्ल स्विमींग इतलें बरें आसा सो म्हाका म्हणटालो वच गो तुका स्विमींग इतलें बरें आसा नेवीन तर तुमकां इजी पडटलें सो तेन्ना मी वीज टू जस्ट ब्रश इट ऑफ की हा जातलें Okay, पळोवया. नॉट सो इंटरेस्टेड आणि आय हॅड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हू वर प्रिपेरिंग फॉर NDA सो NDA इज एन एक्झाम आफ्टर 12th बॉयज गो टू चिक्क्या हगूर सांग मला कोणाकय बरोबर. करचें असल्यार तांकां कळटलें. येस तो NDA कल असं टिल आय थिंक 2022 ओनली बॉयज वर अलाउड आफ्टर 12th सो तांकां ग्रॅज्युएशन प्लस दे यूज्ड टू गेट कमिशन 3 years in NDA 1 year in either IMA AFA or INA. INA is Naval Academy, AFA is Air Force Academy, Air Force, and अच्छा. IMA is Indian Military Academy. अच्छा. तो हांग चालू आसा. And just last year 2022 the first batch of women cadets or lady cadets has been inducted into NDA. तर तू So- कशें कळ्ळें? हा. तू आशिल्ली आर्किटेक्चरान. होय सो Then what made you think of this line? हा सो मोगल मस्त फ्रेंड्स आशिल्ले जे 12th तू NDA खातीर प्रिपेअर करता सो मोगल 3rd year तू जेन्ना बालाकोट स्ट्रायक्स आनी सगळें जालेलें हांव देन मस्त फॉलो करता न्यूजाक कल चालू आसा Interest सो आशिल्लें. हय इंट्रस्ट आशिल्लें चिके चिके आनी हाय सेड दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग आणि आय न्यू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हू वर अप्लायिंग फॉर इट आय सेड वाय नॉट ट्राय फॉर इट सो आणि ह्या गव्हर्नमेंटान फर्स्ट टाइम हे सुरू केलें पळय चलयां खातीर. NDA फर्स्ट टाइम स्टार्ट केलाय बट लेडी ऑफिसर्स आर बीन आर इन दी आर्मी एज नर्सिंग In आणि different हातू- professions. हय मॅम सिन्स आमगल पार्टिशन जावन इंडिपेंडन्सच्या टाइम धोर न्हू देर हॅव बीन लेडीज इन दी आर्मी एज नर्सिंग असिस्टंट्स और मेडिकल हय तें ऑफिसर्स हांव पळयलें. हय हय. but 1992 was the first time when they started getting inducted into other arms. By other arms I mean services, not fighting arms. So you have something known as combat arms, support म्हळ्यार arms. क्लॅरिकल वर्क आणि अशें. क्लॅरिकल अशी नाही आय टेल यू इन डेप्थ कलकल Okay, फील्ड्स okay, असतात आर्मी okay. ब्रांचेस खंयचे खंयचे आसा ती सो 92 टू ॲज कमिशन्ड ऑफिसर्स जालें. इंडक्शन स्टार्ट जालेले सो 10 दोन आसा ती लेडी ऑफिसर्स 92 92 गुड होय गुड नंबर. या सुमार लोक मस्त आसा ती आत्तरी मस्त आसा ती अँड 2020 टू की 21 they won the case for permanent commission also. So अच्छा. 1992 they started it as a short service commission की 5 years करा ती then you can extend it for another 5 years or you can leave according to your convenience. But now there were a couple of lady officers who felt ki na we are equally good, why shouldn't we get permanent commission? Correct. So that has also happened. So there are lady officers who are even commanding units. A lot of अच्छा. colonels lady colonels who are commanding units. आता पयरी 20 हाका पयरी आमगेले परेड जाल मगो RD parade. होय 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 मस्त. मग सगळे फोर्समेट्स इतले कितले बायलो So third anu म्हाका दिसलें की ना I should do something and there is a lot of scope for adventure activities, for fitness. Plus you get to hone your skills, you get to become confident. It's a completely different world. आम्ही हांगच्या भय दिसलें इतलाशी दिसनाशिल्लें. I just मैत्रीण आशिल्ली म्हणून तुका धैर्य आशिल्लें. गुर्तुवाची अशी कोण नाशिल्लें नाशिल्ली. वट्ट नाशिल्लें. ना सो ताचे प्रोसेस कशें आसलें वॉट आय वेंट थ्रू इज सिन्स आय एम एन आर्किटेक्ट लोकांक सांग. सिन्स आय एम एन आर्किटेक्ट engineers आणि आर्किटेक्ट्स आमकां खातीर देर इज अ टेक्निकल एंट्री सो यू डोंट हॅव टू गिव एनी रिटन एग्जाम ऑफ एनी कायंड तुमकां ग्रॅज्युएशनाच मार्क्साच बेसीस आरी यू आर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू यू कॅन डायरेक्टली गो दर अपियर फॉर द इंटरव्यू so that Okay, then how do you prepare yourself for what type of questions you prepare for? it is a 5-day long interview process. I'll first tell you all the exams or the entrances that are Okay, there okay, and then okay. I'll get on to the interview process. Okay. So this is one entry, technical entry. There is another entry which is known as Combined Defense Services Exam, CDSC, which is conducted by UPSC twice a year. अच्छा. If I'm not mistaken, February, September ki October antu, that is the time, those 2 months when the exam is conducted. अच्छा. So this is on the basis of your NCERT syllabus, very similar to what is there for the first phase of your IAS or UPSC preparation. Okay. So on that, it's a complete MCQ based paper which has English and GK. And if you want to go in for IMA, which as of now lady officers are not there, you have a maths paper as well. That's all. Right. So for me, it was only GK and English, and GK covers everything: civics, politics, economics, history, geography, science, Baap re. all of that.
But It was so different from your line, you know. Yes, very Architecture different. was only in step Right. and True. But one good thing was when I was preparing for this exam, I was doing my job. So parallelly, I was doing it. One thing that I learned during that time was time management. How train on vatta, how churchgate vattali. I had a 1 hour lunch break. So in that half an hour train journey, I used to read the newspaper, study, Oh. make my notes. Morning, I used to go to the gym for 1 hour, come back, study for half an hour, leave for office immediately. Lunch break, I used to have lunch in 5 minutes, I used to study for 55 minutes. minutes. आणि आमकां अशें दिसता की अरे 5च मिनिट आसा ती कल आमच्यो 5 मिनटांतूं बट आय रियलायज की 5 मिनटांतूं आमी मस्त जाता. 50 न्यू वर्ड्स शिकयेतो 50 न्यू मिनिंग्स शिकयेतो बरें आयकता 10 ती. न्यू सेंटेन्सेस आयकता ती. बरोवया सो दॅट वॉज अ व्हेरी न्यू एक्सपिरियन्स फॉर मी आणि ह्या सगळं जाल्ल्या फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आय टेरिबली मिजरेबली फेल्ड माय फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज अ टेक्निकल अटेम्प्ट ऑर अ टेक्निकल एंट्री विच वॉज इन बँगलोर थंय हांव वच्चे भितर तो द इंटरव्यू प्रोसेस इज divided into 2 parts. The first part is screening in, so that is phase 1. You have a phase 2. So phase 1 and you have almost thousands of candidates or thousands of candidates who come there. Screening करतात. Screening करतात. Questions. Yeah, not questions. You are shown an image. एक plain image दाखवतात ती. You have to formulate your own story based on whatever you see or perceive through that image. So actually, so screening test and there are a lot of candidates who come in. That's Zaina Puda, there are only 30-40 who remain for the second phase of it. And second part you have, okay, so first part Antu, after you look at that image, there is a group discussion that takes place. 10 बार चेहरा कश बसकर रहता थी and they leave you to yourselves कि तुम्ही आपस में discuss करो and you come to a conclusion. So they see how well. And they give you one problem. Something. Not a problem. See, for example, they've shown you some image. You have some story in your mind. I have some story yes. in my mind. We Seeing have to that conclude. picture, Correct. We have to conclude and formulate one story, including अरे वाह, each so person's interesting. points. So they'll see कोणाक कोप येतल की अरे म्हाका उलोवंक मेळना कला उलोवंक मेळना. I have to put in my point. त्या सगळे they see how Aggressiveness. your behavior, how well you gel with people. And not just gel, to me, whatever inputs you give in, how worthy Sensible are as they? a kid, Correct. So Very all good. of this is harped upon. Group discussion. Group discussion. Your second phase is divided into 3 parts. First is you have a personal interview. Again, you have a screening in test for that phase also. Achha. So you have 60 seconds and 15 seconds आपलं 60 words, 15 seconds एक word दाखवतात ती. And the first thought that comes to your mind, be it positive, negative, कल्लाही असो, whatever. It's very interesting, yeah. होय. I wish I was a little younger. I could join. At least this part of But was well, very interesting irrespective for of me. whether you get selected or not, the entire process is only so enriching in itself. Yeah. And you get to meet so many new people. You don't know that your brain can function in such and such a way. They offer you different options. Yes, Right? I enjoyed myself, and when I completed my graduation, I was 22. So for technical entry, your age limit is 27, but for non-tech entry, it is 24. Yeah. So I knew I had only 2 Years. years. I need 24 before joining academy Ashkalki Ashila. So I had only 2 chances. आणि मग फर्स्ट चान्स आय सेड दिस इज माय फर्स्ट अँड लास्ट जो होता है वो होय तर मग फर्स्ट So enjoyed. मस्त फर्स्ट इंटरव्यू जे टेक्निकल आशिल्लें तातूंत हांव आय वॉज नॉट प्रिपेर्ड एट ऑल कारण ऑफिस जस्ट जॉईन केलेलें आय न्यू नथिंग आय हॅड स्पोकन टू नो बडी कल्लेंय गोत नाशिल्लें आय वॉज अ ब्लँक स्लेट वेन आय वेंट आय सेड चलो वचून पळय कळतलें तरी माय मेन एम वॉज फॉर माय CDS एक्झामाची इंटरव्यू सेड दिस विल जस्ट बी लायक अ बफर की कल जातच आय गेट CDS what it stands for? कंबायन्ड डिफेन्स सर्विसेस एक्झाम म्हणजे तिन्ही पैकी खंयचे पुणी एक मेळटा तुका अशी? ना तशी ना फॉर एअरफोर्स देर इज अ डिफरंट एक्झाम नोन एज AFCAT फॉर नेवी देर इज अनदर एक्झाम म्हाका नांव गोतना बिकॉज आय वॉज नॉट एलिजिबल फॉर नेवी सो आय सेड नो पॉइंट इन वेस्टिंग माय टाइम वसंतीन सांगून काय उपयोग ना. आणि असं जालां सेकंड एअरफोर्साचेर एक इंटरव्यू आशिल्लो तातूंत हांव स्क्रीन आउट जालें फर्स्ट फेजांत हांव आउट जालें हांव उगडास जावन घार येवन न्ही टेरसार एकदम वयर टांकीर वचून बसली थंय वार मस्त येताली एकदम क्वायट मस्त रडलेली की अरे कल्याण जाय मी इतलें
लिटल ट्राय करता असं बट मगल त्या सेकंड अटेम्प्ट आशिल्ले बट पीपल हू हॅड कम टू द 13th 14th टाइम तांकां सुद्दां जाय हय आणि मगल ह्या This teaches you how to take the failure also. हय करेक्ट No, ma'am? येस So it makes you tough from inside as well as outside. दिस इज नथिंग अकॅडमी वचन अपूण आनी हें आशिल्लें हाँ, म्हाका academy आम्हा बंद जालें. पप्पान when I told them की म्हाका वचचें नॉट वन्स did they say ना वचूं नाका they were over the moon मगर पाशी चड खुशी तांकां आनी आम्माक जालें की अरे ही आर्मी हय सो पप्पान म्हाका आमकां एफिडेविट्स बनवचे आशिल्ले टू सबमीट आवर फॉर्म्स एक्सक्यूज मी सो ही टोल्ड मी ऑन द डे ऑफ गेटिंग इट साइन्ड ऑल्सो आमी हांगा बांद्रा वचलेली कोर्टाक. नक्की वताच न्ही परत येयच ना न्ही हांवें ना वता सर डिसायडेड फायनल तिच्या कल्लाय करी परत येवचे ना एक पण वचूले कोण परत कला येतले इतली मेहनत करून वचूले आणि त्याच जालें पप्पांच्या म्हणलें त्याच जालें आमी थंय वच्चे भितरी आमगेलो गॅस कापल्या फूल बॉय ओ वय हांव म्हणलेलें आमगेलो फोन आमगेलो स्मार्टफोन्स घेतल्या आमगेलो सगळं घेतल्या व्हेरी बेसीक आमकां भायर कला कपडे नाशिल्ले युनिफॉर्म्स ओनली आणि फर्स्ट 1 वीक वॉज अ कल्चरल शॉक कंप्लिटली डिफरंट टायम थंय वच भितरी न्ही कोणेय गोंमटाकोन हांसून उलयनाशिल्ले सगळें एकदम रूडली पळय एकदम स्ट्रेट फेस जाय म्हणून आणि तेन्ना दिसता की कशी लोक सगळी पळय सो आमकां न्ही एक सान डम फोन मेळटालो आमगेले ज्यात 1990s and I don't know when 2000 जेन्ना स्टार्ट जालें तें फोन येनाशिल्लो नोकिया टॉप ओवर फोन only Sundays we used to get it. We used to get it for the entire day, but they used to keep us so busy that hardly 2 hours we used to get to talk. So it was COVID time. Then आमकां कोर्सांत एक चलयेक आनी एक चल्याक फोन दिले टू कोऑर्डिनेट विथ द सिनियर्स बिकॉज वी वर नॉट स्टेइंग इन द सेम ब्लॉक एज देम तुका ऑर्डर्स आनी पास करचे सो कृतिका म्हणून म्हाका कोर्समेट आशिल्ली तिलाय फोन आशिल्लो सो आमी सगळीं बारीक बारीक राती तिगल रूमार वताल उलोवच्या एक घरांत सो मगल तिगल पयली म्हाका रूममेट दिव्या म्हणून आशिल्ली शी वॉज द कोर्स सिनियर म्हणजे आज पर नॉमिनल रोल की कल्या सो आमी दोगांय उलयताल राती सो हांव म्हाका फोन करून नुस्तें रडटाली 2 घंट्यार 3 घंट्यार फोन कशें कल्ल्या उलोवच ना तीक म्हाका कशी चड टेन्शन राती फोन येता पयली 3 म्हयने हॅच ती रोण घेताली कडेन आणि म्हाका घार येवचेच म्हाका जायना हें पप्पान म्हळ्यार सांगिल्लें तूं परत येवचें ना मात्र आभात कंप्लीट करी तुका एंडाक तुका सोडचें आसल्यार तूं सोडी बट मध्येच करेक्ट सो हें जाल्यार फर्स्ट 3 मंथ्स हांवें रड तर म्हण कल्ल म्हणून आणि मस्त स्ट्रिक्ट असतात ते मला तू विश्राम चॅक त्यावेळी आणि शेड्यूल वॉज सो टाईट की सकाळी तुम्ही 4 घंटे उठात रात्री तुम्ही इफ यू आर लकी इनफ यू गेट टू स्लीप एट 11 अदरवाइज देन युअर एंटायर नाईट लॉंग युअर अवे अँड क्लासान सगळे अर्ध न्हीद काढत असत सकाळी आम्ही धांवतात ड्रायव्हर घेऊन दोळ बंद करून सगळी धांवत असत की कोणे पडत तरी पडना पण कळतात की कोणे पडल्या म्हणून मागीर दोळ ओपन करचे नाल्यार तेन्ना म्हणजे न्हिदांतूच धांवताले अयो रस्ते कशे दिसता तुमचे इदूर आवाज नुसता आयकून कोण कशी वता तांकां आवाज फॉलो करचे असं तें ट्रेनिंग उबरोवन सुद्दां कशें न्हिदोवचें आनी पनिशमेंटान तूं तगू बँड केलें तेन्ना सुद्दां कशें न्हिदोवचें बशीर कडेन न्हिदोवचें बाथरुमान न्हिदोवचें सगळें शिकलें आज सुद्दां आमी उबरोवन सुद्दां विदाउट स्वेईंग आमी न्हिदव येता तितले कडेन आमी न्हिदोवचें बापरे तेव्हा ट्रेनिंगच म्हणची पार्ट ऑफ ट्रेनिंग येस काय म्हणून करतात दिसते लाईफ आम्हाक फर्स्ट की सेकंड टाइम फोन केले तर आम्हा कशी सगळी राक्षस असतात कोणे हसतानाची म्हाका परत येवचें आणि कल म्हण हांव मस्त हसता आनी थंय कोणेय हसतना सिनियर सायडीर हसचें ना आमगेल ऑफिसर सायडीर हसचें ना कोणेय दूर हसचें ना मेरी 3 म्हयने जायना पूण आवर ब्रेन वॉज सो टायर्ड की जे जाताच चलो जस्ट लेट इट कीप ऑन गोईंग लेट इट कीप ऑन गोईंग अभ्यास जालो जाल्यार फरक पडनाशिल्ली कोणें घोजी मारता हांव आयकून सुद्दां ना बरें पुरो जायना पूण तुमकां कडेन परीक्षा आसता पुरं जायना पूण अशी आमगेल एवरी 2 मंथ्स की 3 मंथ्सान तूं एक रिटन एग्जाम आसताली आनी आमगेल फिजिकल टेस्ट चालू आसताली कंटिन्यूअस चालू आसता सो वेपन ट्रेनिंग यूज टू गो ऑन रनिंग एग्जाम्स बट तुमकां चूज करता सिलेक्ट करता व्हॉट इज द क्रायटेरिया फॉर दॅट see they are looking at somebody who is not
very clever, neither is very low IQ. EQ, IQ, they check all of that. So they need somebody who's average who can be molded to the way they want. So you should not. When we had a ओव्हर बुद्धिवंत असू नका होय. ताकात शिकयता तुका होय, शिकयता होय. अशें म्हणून So आमकां सांगता we don't want IITians here. अशें म्हळ्यार मजाकान म्हणटात तांणी. But we don't want somebody who is an Einstein to come here. We need somebody who knows how to gel well with people. Mold, Hoy, mold mold easily themselves. moldable. So Angal can SSB interviews जाताला. We had group tasks. We had extempore speech. We had what you call तर it? एक्स्टेम्पो स्पीचान तू एकदम फटाफट उलयताली न्हू सगळी तशीच आशिल्ली सगळी होय? नॉट वन पर्सन वॉज देयर हू कुडंट स्पीक अच्छा. एव्हरीबडी बिकॉज कॉम्पिटिशन इतलेंच न्ही इन बॉयज कशें आसता की द पर्सेंटेज द कट ऑफ इज 50%. फॉर गर्ल्स इट इज 80-90%. अरे बापरे So, why and is so boys plus- partiality Number of seats is also different. न्ही चल्यांगल खातीर if there are 90 seats, girls have only 15-20 seats. सो तांकां चूज करूंक They त्रास need जाता. हय. So तांतूय पण आमकां तातूंत तू पास जाली वा हय. गंगेत घोडं न्हालं मगर आतां धांचे ना पास ताजें. जाल्यार व्हेरी गुड फेल जाल्यार ऑल्सो ओके मगर केल्यार वचना आय हॅव नॉट लेफ्ट माय जॉब आय स्टील have some experience Right. right? Different Yes, experience true. and then when you had that result how did you feel मगर ऑनेस्टली न्ही मगर मीटिंग चालू आशिल्ली मेन टू 9th of May आय स्टील रिमेंबर द डेट 9th of May आमकां रिजल्ट आवट जाल्यार आनी मग वॉट्सॅप ग्रुपार मेसेज आयल्या आनी हांव पयलीं म्हळ्यार अरे मिटिंगा मदें कल पळोव वता मागीर पळयता हांव म्हळ्यार पळ गो वचून म्युटार दवर मिटिंगान वचून पळय सो वचून पळयलें म्हळ्यार 9th रँक आयलें थँक्यू बापरे आउट ऑफ हाऊ मेनी चलयो 30. 30 की around 30 25-30 चलयांक मात्र Right, but there were only 15 seats. So even if 25 of them have been selected, only a vacancy, for example, if there are 15 seats vacancy to, only 15 get to go. The remaining 5 or 10, they have to start from scratch. बापरे बरेच तुका 9th रँक आहे 10 म्हाका एकदम खुशी जाली ना अकॅडमींत वचना पण म्हाका दिसलें रे कल्ल्याक आयली 9th रँक येवनच आशिल्लें चुपचाप घार बसलें आसता खंय हांव बट देन वन्स आय गॉट यूज टू इट मेर इट वॉज नथिंग लायक इट तू हंगाई पण फ्लॅग वेस्टिंग हय. त्यामुळे तू अशी पास जाऊन आयली मात्र हय मगर कमिशन जस्ट 30th July 2022 I got commission and then we had 21 days leave. लीव जायना पण तुका जॉब सुरू झाला हय सो आय एम पोस्टेड आतां इन काश्मीर सो 2 वर्स थंय आसतल थंय तो नेक्स्ट वेर एवर दे पोस्ट पण कशें काश्मीरान तू सगळो वेळ थंडी थंडी सगळं वेना समर इज व्हेरी हॉट मैं मगल थंय समरान हांव ना आशिल्ली आय एम ऑन अ कोर्स इन जबलपूर रायट नाव सो 6 months मगर समर आय वोंट बी इन काश्मीर विंटर लकीली 2022 विंटर ऑल्सो आय वॉज ऑन लीव आणि दिस विंटर मस्त थंडी असते म्हाका आय फ्रीज थंय आय एम द ओनली पर्सन जी फुल ग्लव्स मस्त थंडी लागते. कान टोपी सगळ्यात कवर्ड एकदम कवर्ड असतं मगळ आणि कल एक्सपिरियन्स वर्किंग एक्सपिरियन्स Working it is very different. When I went there, we were only 2 lady officers. Baki we were around 8 officers, out of which 2-3 were were ladies. always on course. So 5 or 6 of us, out of which 2 of us, 2 lady officers, and all the other were gentlemen officers. And baki all jawans are men. There aren't any women officers or any women jawans. No. They have started with it in 1 or 2 of the branches. So slowly, हळूहळू येतल सगळं. Last year, my Magalbashi 3 batches junior, they started with inducting women officers into artillery. So 4 of them were the first officers to be inducted in artillery. अच्छा So NDA and parallelly start जातात चल्यांगल पुरं हय एक वेळ शेतले पुरं चलिवची हय. मॅनेज Yes. करता True. इतल्याची दादल्यांक शक्ती चड नाही गो बायलांक शक्ती इट इज फिजिकली इतलें ना इट इज ऑल मेंटल तुम्ही धांवच्या आम्ही आख्यान वचुलेल अकॅडमी वी रॅन 70 किलोमिटर्स पयलें अशें दिसता की 70 म्हणजे 40 किलोमिटर्स आशिल्ल्या बट इट वॉज क्रॉस कंट्री सो द कोण ओवरऑल 69-70 अशें कलकी जाल्लेलें बट
that time you feel की अरे कशी जातले, but when you're in a group and all 60 of you are running, everybody has, joy. It feels like, and I might not be as strong as the others are, but when you're running as a team, everybody helps each other. Ki somebody has fallen down, you'll pick that person up, you'll take their bag, you'll take their rifle, tang phatir घेऊन वतल. Everybody is helping each other, and you know that everybody is sailing in the same boat. Ki karta. Junior term and we had 30 kilometers, senior term and we had 40. So 30 kilometers, first half an hour and we had to cross a nala. So our boot सगळ्या उदकांतू